Manchego cheese is made in a part of Spain that is called La Mancha, which is just south of Madrid. And today we're in Campo de Montiel, which is a region in La Mancha. We're going to visit La Granja, which is a farm here that's been doing the cheese for over 200 years. We're going to learn about its history and making process, and find out why it is Spain's most popular cheese, as well as what makes it different from other cheeses in the world that bear the same name. Evidence of cheese making in La Mancha region dates to the Bronze Age. But cheese is not the only thing this region is known for. In the 17th century, novelist Miguel de Cervantes brought the region to fame, narrating the adventures of knight-errant Don Quixote de la Mancha, which is the second most translated book in the world after the Bible. Within the region, Manchego cheese is made in the provinces of Toledo, Cuenca, Ciudad Real and Albacete. El queso manchego está muy vinculado a La Mancha. Desde que se tiene memoria se lleva elaborando queso en esta zona porque es una zona eminentemente ganadera. Siempre ha habido pastoreo y los pastores siempre han utilizado la leche de esas ovejas para hacer queso. Entonces el queso y La Mancha es una historia que ha ido unida desde que se tiene conocimiento. Finca La Granja is a fifth-generation family farm that's been making the cheese since the 19th century. Finca La Granja sabemos que se lleva haciendo queso desde 1830, o sea que son casi 200 años de historia en la elaboración del queso manchego. Hacemos queso todos los días, elaboramos únicamente el queso con la leche de nuestras propias ovejas que pastan en los campos de alrededor y con esa leche fresca elaboramos el queso cuando la leche no tiene aún ni 24 horas de vida. Y es un factor muy importante para nosotros porque al ser queso elaborado con leche cruda, pues transmitimos todos esos beneficios y esa seña de identidad que nos da nuestra ganadería. The dairy makes about 65 wheels of Manchego cheese per day. The cheese is made with milk from the previous evening and morning milk that's fresh. El proceso comienza con el filtrado de la leche, la colocamos en la cuba y el maestro quesero va jugando con el tiempo y la temperatura para cuajar esa leche. En el momento preciso le añade el cuajo y deja que cuaje hasta que él considera el punto óptimo de corte de la cuajada. Esa cuajada se corta muy sutilmente, muy despacito para que el maestro quesero consiga el momento perfecto y el grano, el tamaño y la textura perfecta en esa cuajada. Después se deposita en la mesa y se va introduciendo a mano en los moldes. Eso es muy importante porque al final es la mano del quesero la que determina cómo va a ser el queso. Se va metiendo a mano uno por uno formando cada pieza. The mold is very important because it is what actually gives the cheese its signature pattern. It's all printed inside, and then after being placed into molds, the cheese is placed into a press. And it's pressed for about 4 hours, and after these 4 hours it's going to be moved to brines. Each wheel is labeled with a unique plaque of milk protein. In the past, Manchego cheese used to be shaped in these baskets, made of esparto grass. Esta era la forma tradicional que tenían los pastores de hacer el queso. Esto se llama flor y está diseñada para permitir que el suero salga con el hierro de la finca, y esto se llama pleita, que está hecha con esparto trenzado. Yo recuerdo a mi abuelo elaborando queso con estas pleitas, y lo que solían hacer era poner la flor, la pleita encima, aquí ponían un paño de algodón y ese paño de algodón lo llenaban con la cuajada del queso. Luego ponían otra flor encima y la ponían en las prensas, en los entremisos. After the wheels are taken out of the brines, they are placed in a drying room. As you can see behind me, we have different blocks of cheese. We have just here on my right, the ones that were made just yesterday, and then going forward we have 2 days ago, 3 days ago, 4 days ago, up until 1 month. El moho es muy especial para nosotros, es una contaminación ambiental, es completamente natural, pero lo que hace es proteger el queso.
cuando el queso ya está cubierto de moho como este, el frío y de las cámaras incide de una forma mucho más lenta. El moho ayuda a que el queso guarde humedad y sobre todo da muchísimo aroma. A mí me encanta, por ejemplo, lanzar las esporas al aire. Al final, lo que hacemos con el volteo de diario del queso es estas esporas, ¿no? Este moho lo lanzamos al aire y esas esporas van colonizando los diferentes quesos y van creciendo y se van reproduciendo. Pero bueno, al final creemos que merece la pena tener un producto tan natural como este. Manchego cheese matures for at least 2 months. Cheese that matures from 2 to 6 months is called semicurado, and it becomes curado when the maturation exceeds 6 months. Y lo que hacemos luego es, cuando el queso tiene 2 meses, limpiamos ese moho y damos una capa de aceite de oliva virgen en la corteza. De esa forma conseguimos nutrir la corteza del queso. El queso va a estar la corteza va a estar un poquito más suave. Frenamos un poquito que se seque, que se siga secando. Y luego, posteriormente, cuando el moho vuelva a crecer, pues crecen otras cepas con otra incidencia de moho que ya dejarán listos para ser cepillado otra vez y listos para poner a la venta. So next to me is a 5-month-old Manchego cheese. This one is semi-hard, semi-curado, they say in Spanish. And we got some slices that Gabriela's cut for us. Smells very nice. Throughout my cheese journey, I learned to become a fan of raw milk cheese. So I actually have high expectations for this one. So nice. It's very good. I like it. It's got some like tangy aftertaste. I think that is because it's been aged for more than the two months that is the minimum. It's very good. You taste the raw milk. You can taste that this comes from sheep's milk and it's not cow's milk. It has a different texture as well in your mouth, and I like it. It's somewhere in between crumbly and a bit buttery, so you get both of them depending on, you know, when you actually bite into it and when you chew it. Again, the fact that this one has matured more than the minimum has made it better. Despite the fact that the cheese takes its name from the Spanish region where it originated, other Spanish-speaking countries call their cheeses Manchego. So what is the difference? When the Spanish conquistadors landed in Mexico, they brought with them the art of cheese making, Manchego cheese included. Today, Mexican Manchego shares very little with its Spanish namesake, as it is made with cow's milk and is usually matured for a shorter time. But Spanish cheesemakers are not happy to share their cheese's name with others. Within the EU, Spanish Manchego cheese is protected by the Protected Designation of Origin status, which prevents cheeses not from La Mancha from being called Manchego. In April 2018, a new trade deal with Mexico granted the EU exclusive rights for 340 products with a geographical indication, but excluded Spanish Manchego. So at this stage, the two cheeses coexist, and the row is sure to be continued.